學英語好多時都因為發音掌握得唔好而誤認同誤用咗字。寫出嚟文員咧聽電話，對方要求留言 ，so you write something down. The word is right。但係好急咁樣寫法咧，英文有個字 jot jot， 有啲文員咧就誤認咗 jot 咧係另外一個字 drop drop 跌呢個字肯定唔用得嘅。Remember you jot something down, you write something down。再講 write off 咧等於 cancel， 經常同債務常用。You can write off a debt， 即係話咩咧？有人爭你錢，你話唔使你還啦，算數啦，最好啦。亦都可以用 wipe 清除呢個字，根據字典 ，you can wipe off a debt 或者 you can wipe out a debt。但係記住嚇，欠債嘅人係你 ，cancel 嘅方法咧只有還錢嘅啫。